Bueno, con la introducción de 3G, con los otros años, nosotros ya sabemos que la capacidad de backhaul se queda un problema para las operadoras. Pero yo creo que hoy ya se entiende que este es un problema y las soluciones están viniendo. You know, I think that as networks have evolved, when the macro networks were first built, it was all about trying to cover the major areas of anticipated usage. That progressed into the need to fill in the areas that were problematic. So it was still a coverage game. What's happened really in the last several years with the explosion of all the mobile applications is the need for capacity as well. And the solution that we bring to the market in our PRISM distributed antenna system addresses first and foremost coverage, but more importantly in today's market, the capacity constraints of the existing architecture. Well, this year we are actually addressing the needs of data compression and data optimization for radio access network. Especially the access, where we know that there is a constraint in terms of bandwidth, and the growth of 3G and data services is putting a big stress on the access network. Inevitably, you will see the mixture. The commonality of the technologies you listed there is that we are moving to packet networks, and there's absolutely no doubt about that. The reason for that is clear. The data is by any stretch of imagination and dominant on these networks compared to voice services, and therefore to carry data most efficiently you need a packet. So carry, Metro Ethernet or IP MPLS or even MPLS TP. These are all flavors of the packet technologies. Different operators will need to select different ones, and really the key issue is in the complexity and how much control the operators want to exercise over their circuits in the network. Bueno, Metro Ethernet es una tecnología que funciona para backhaul, pero MPLS es una tecnología más completa. En Ethernet, cuando tú tienes totalmente Ethernet, tú puedes utilizar, los costos son bajos, pero todavía en América Latina, así como en muchos países de Europa, tú necesitas todavía hacer tráfico de TDM. Necesito utilizar las redes D1, STM1, que son las redes disponibles. La disponibilidad de Ethernet no está en todos los lugares. Entonces es muy importante para los operadores tener la capacidad de hacer transporte a través de TDM e incluso hacer transporte a través de microondas. La tecnología MPLS oferta más flexibilidad para este tipo de aplicaciones. Y este fenómeno ya está se pasando. ¿Sí? Muchos operadores ya están haciendo redes de Ethernet y MPLS al mismo tiempo. O utilizan las redes fijas de las operadoras cuando hay disponibilidad de Ethernet para hacer un offload y continuar utilizando MPLS porque necesitan utilizar líneas de TDM. Un ejemplo, por ejemplo, U2 hizo un show donde hicieron broadcast live a través de YouTube. Sí, fue la primera vez que hicieron esto. Sí, al vivo. Sí, hicieron el show, el arranque del show de la tournée, hicieron un broadcast a través de YouTube. Bueno, si tú eres un suscriptor y tú quieres ver el show de YouTube y tú estás pagando por esto, tú quieres tener una garantía de banda, ¿sí? Tú puedes ser la operadora, una vez que tú identificas que el usuario está solicitando este stream, tú puedes ofertar al usuario por una tasa un poco más grande, una garantía que tú vas a tener el servicio sin parar. Entonces la operadora no solamente está haciendo el manejo de la banda, pero también está ganando dinero con esto. Okay, so what we are addressing essentially is operators which today are constraints in terms of bandwidth that cannot upgrade or actually have difficulties to upgrade their network because it takes time, resources are not always available, and there are often legal or legacy legal constraints in terms of licenses, for example, that prevent to add more capacity to their network. So our solution enabled to actually increase their existing capacity and deploy today the services, new services bring with 3G, HSPA and LTE that are required by subscribers today. In many countries, especially in Latin America, fiber is not always available everywhere, and you cannot reach everywhere with fiber. So our solution enabled the operator to deploy effectively those new services, bring
be able to cater to those smartphone customers with their current infrastructure and giving them the time to progressively migrate their infrastructure to the new IP RAN and our IP-based infrastructure at their own pace, and when they have actually the revenues that justify it, when they have the possibility to do it or the permission to do it in terms of permit and rights of ways. Well, I think the biggest thing with LTE, again, is going to be back to the coverage and capacity. Smaller cell sites, more targeted. And I think the interesting thing about the LTE deployments is going to be, it really isn't going to be a layover of the existing network. It's really going to be a whole new network that's going to be architected, we think, sort of inside out. So for instance, if you're worried about covering areas such as this venue, that architecture is going to be defined and designed up front. The cellular capacity in this area will be taken into account when the macro outside portion of the network is being designed and built. So I think that's going to be the major change with LTE. And again, it's because not just coverage, it's the capacity and all the mobile apps that are driving that. Bueno, nuestro enfoque primero ha sido de tratar de enfocar en nichos donde no están todos, en nichos donde vemos una necesidad y no hay productos. Y por eso vemos que hay muchos proveedores de servicio que tienen frecuencias en la fase de 3.3 a 3.8, que son, entre palabras, frecuencias WiMAX, que no lo han utilizado para WiMAX por X razón. En esta fase tenemos 3 nuevos productos para que estos proveedores de servicio puedan usar estas frecuencias para backhaul. La otra cosa que hemos hecho es combinar tipos de aplicaciones de mercados verticales, como son SCADA, video y otros aplicativos adentro de las soluciones backhaul, para que se puedan hacer mucho más que solamente backhaul celular. Backhaul de sistemas de video, backhaul de sistemas de las utilidades, como son los smart grid de electricidad, que son sistemas AMI o SCADA, abriendo el gama de backhaul a no solamente backhaul celular, a backhaul de varios tipos de aplicativos. Mira, nosotros pensamos que basado en el retardo que da WiMAX, particularmente WiMAX móvil, que puede ser de 20 milisegundos a 50 milisegundos, realmente no sirve para servicio, por lo menos celular, en backhaul. Nosotros tenemos los productos WiMAX móvil que usamos para backhaul de sistemas AMI, que es un sistema de smart grids, pero realmente no para esto. Por esta razón hemos hecho productos en las frecuencias de WiMAX que cumplen con las exigencias en cuanto a retardo, en cuanto a rendimiento y performance, pero que están basados en WiMAX en cuanto a MIMO, en cuanto a FDMA.